up with $15 per first try clip. No pressure, runners. All right, and with that, let's start this SMW No Cape, No Star World. Take it away, commentators. Okay, everybody ready? Да, я надеюсь, что вы все готовы к гонке по Super Mario World без плаща и без Star World. 3, 2, 1. Okay, so this is Super Mario World. Это Super Mario World. No Cape, No Star. No Star World. У нас есть Стэн, который держатель мирового рекорда в куче категорий. У нас есть BJW. Играет очень много аниме-игр, говорит. Он также занимает второе место и бывший держатель мирового рекорда в Super Mario World 2. Super Mario Bros. 2. Silver Star держит несколько рекордов в нескольких категориях. И Калка 2, которого вы, наверное, знаете. Если вот, там все орали Калку. Вот сейчас держит мировой рекорд по этой игре. Да, он, по-моему, держит мировой рекорд по всех категориях, в которых нет плаща. Если кто играл в эту игру или хотел смотреть спидран этой игры, знает, что плащ — это, наверное, самых сильных и самых важных вещей в игре. Во всех Марио. В этой категории, эта категория была специально сделана. Заставляет раннеров не подбирать плащ. Мы увидим очень интенсивную гонку, ведь будет очень много именно платформинга и навыков. I think a lot of people view it as being this really overpowered tool, and in a lot of ways it is. It opens the door to a lot of techniques and strategies that. Да, как плащ открывает очень много способностей, которые обычно Марио использовать не может и так далее. Да, в остальных Марио больше нет таких вещей вообще. Самая классная вещь по Super Mario World — то, что очень много вещей меняется, когда вы отбираете плащ. Все стратегии, трюки, которые вы будете использовать, будут супер сложными. Мара за андердога решила болеть. Калк сейчас получил шелл-джамп, который очень является точным трюком. То есть он получил второй прыжок от этого шелла. Я уже забыл, как от панциря, вот. Забываю русские слова, помогите, пожалуйста. You may have been asking yourself, why did they go so long without grabbing a power-up? It was actually mostly just for the very first jump of the castle. Почему они так долго бежали, не подбирая ни пауэрапа? Потому что до первого прыжка наш самый первый прыжок может намного проще делать без пауэрапа. Вот. Говорим представить нас. Я Майстер Брау. Доцику. Я Author Blues. Nice. Почти нас прямо с друидут. Сейчас первая катсцена будет и самое время пожертвований. Правда, Калка чуть-чуть вырвался вперед. Yeah, so speaking of Yabi, in this next stage, Donut Plains 1, we're going to see Yabi for the first time. Итак, на следующем уровне мы увидим Яби в первый раз. Что это такое? Yabi is Yoshi's father. Яби — это отец Йоши. Они оба лошади. Прямо как лошади в Breath of the Wild. Что? Там была какая-то очень сложная шутка про отца Йоши, который идентифицируется как лошадь, потому что несет яйца. Яби? А, мы взяли Яби только ради одного прыжка. Вот и все. Пока, Йоши. Яби. Да не Йоши.
Не знаю, это какой-то, видно, внутренний джок про отца Йоши. Если категорию с плащом, мы обычно используем там... Так у нас тут нет плаща, мы не можем быстро плавать. И мы не будем использовать панцирь, чтобы быстрее плавать. Right, and so the goal time for this stage is a 42, which is kind of a tight window. So let's see if any of our runners can achieve. Идеальное время для этого уровня 42. 41, 41, 41, 41. Referencing the game timer, usually we just point out the last two digits because the hundreds place is kind of obvious. So when we say 42, we mean a 242 left on the timer. So this ghost house is interesting because there's Этот дом с привидениями интересный. Есть небольшой скип здесь. Вот когда вы играли это в эту игру ребенком, то казуально есть забавная вещь во второй комнате. И забавно, что на самом деле выход уже тут находится, просто надо подняться, чтобы его достать. И все. Camera wasn't giving BJW or really either of the other guys a good time, but you can actually unlock that camera by getting P-speed and jumping. So this, in my opinion, is one of the most exciting no cape levels. Один из самых моих любимых уровней без плаща. Он выглядит очень круто, говорит. These strats are incredibly challenging, especially in a marathon, but as we say in the SMW community, fortune favors the bold. Как же тайтово выглядят эти прыжки. Не самых сложных прыжков все четверо сделали только что. Самое время объяснить, как вообще передвижение Марио работает в этой игре. Возможно, выглядит, когда вы просто бежите через уровень. У Марио постоянно скорость, на самом деле нет. У нее есть 3 разные показателя, которые постоянно меняются. На самом деле очень сложно придумать постоянную страту, которая бы работала нормально от скорости Марио. Страта с фаерболами, то есть, ну, с огненным цветком. Это одна из штук, которых я не использую, потому что, по-моему, цветок меняет немножко высоту прыжка Марио. But using the fire flower in the left scroll to spawn the platform on the line guide at a different time makes it non-trivial to get across that giant gap. So everyone grabbed their Yabi horses in this stage for just one jump, actually. Все схватили своего коня Яби до следующего уровня только для одного прыжка. The vertical room, which is the third room, is just it's a very precise vertical climb, and especially for newer runners, the cycle skip that they're going to no doubt achieve is quite difficult. And a very fast time would be a 3:38 red door at the top of this tower. Самое быстрое время будет 3:48, красная дверь. То есть, когда они войдут в красную дверь на 3:48. Silver Star has a fire flower in reserve as well as Mario's fire power-up. The reason to keep the fire flower power-up is to take out the bosses as quickly as possible. Суть в том, что держать при себе, например, вы видите, что у Сильвера есть подготовленный заранее power-up с огненным цветком. Это хорошо, потому что это самый быстрый способ убить босса, это с помощью огненного цветка. Если мы не... Просто если он его потеряет, у Сильвера уже есть спасение. Ну, то есть он может спокойно использовать снова супер, который он сохранил. Первые 2 выстрела с помощью огня. О, $13 000. Эй! BK donates $13,000 saying, Yabi is Yoshi's dad. Yabi, like Yoshi, is a horse. The Zelda horse will be named Yabi. Thank you, BK.
Яби это отец Йоши, Яби это лошадь. И лошадь Зелья Breath of the Wild будет тоже звать Яби. И он донатил $13 000 за имя лошади Яби. So, as mentioned, the Yabi that we've been holding on to is specifically for a jump coming up in this stage right here that you see Calco on right now. And as I said earlier about these vertical climbs in this category are, I think, the most impressive thing. It's actually really hard to control the way the camera is scrolling up. If you feel bad for that Yabi, don't. They're immortal. Если вы беспокоитесь об этих Яби, не волнуйтесь, они бессмертные, они живут вечно. Мы найдем больше в будущем. И мы тоже их оставим где-нибудь без... специально. И поэтому мы не выкинули в яму. Мы разговариваем о Яби. Мы сейчас схватим еще одного в этом уровне. Не привязывайтесь к нему, он вам не нужен. Или мы его сохраним на некоторое время. Причина почему? Потому что скоро будет уровень, который будет очень сложным, без Йоши. Яби. Да, извините, Яби. И единственный минус это то, что все переходы в трубах будут дольше, если вы катаетесь на Йоши. Его постоянно исправляет то, что это Яби, а не Йоши. Это очень локальный джоук. Давайте, допустим, ему помогает толпа. Да, кстати, в японской версии можно съесть. Яби может съесть дельфина. Это поменяли по многим причинам. Короче, если вы не знаете, в американской версии Super Mario World Йоши не может сожрать дельфина. В японской версии может, потому что японцы ели дельфинов, напомню вам. Нам идеальный способ закончить уровень на 61. Alright, at the end of this stage, we're going to see our first Reznor, which is on my shirt. Take a quick look at these runners as they enter the pipe into Vanilla Dome. It's actually because of the fact that they are riding Yabi that they enter the pipe in what looks like a very strange way in the first room. It doesn't matter a whole lot, but it's kind of interesting to note. They fall down much further than you usually fall down in a pipe. Знаете, пока объясняли, что почему дольше на Йоши опускаешься в трубу, там, потому что спрайт уходит дальше. Hold on. I'll do one for the drinking game. The game gets confused. There we go. Bingo. So you'll notice Calco is a few seconds in the lead here, and so on his screen. Калька немножко впереди на пару секунд. Which on the Japanese card they are called Buibui. Сейчас будет битва с Резнором. И посмотрим, сможем ли сделать квиккилл. Найсу. Эта битва может быть очень технической и сложной, особенно для новых раннеров. Ваш инстинкт заключается в том, чтобы подождать, пока не проедут. Стэн получил чуть более агрессивных врагов, но все прошло хорошо. Итак, сейчас будет один из самых технических уровней. И 2,5 минуты как раз нас идут на то, чтобы зачитать пожертвования. $4000. Нойс. Everyone's lives have been touched by cancer in some way, so we banded together to support a worthwhile cause. Here's to further developing a cure and making lives both present and future better. From all of us in the smokes to everyone who's been affected by cancer, let's keep fighting the good fight. Калка упустил. Это как у Гриф. Игрался с ним, игрался, ну его. Ну не особо-то ему нужен, но просто смешно было. $20 from Truman175. So glad to see 4 great SMW runners running the game at GDQ for the first time in this hype race. This donation goes towards naming the Breath of the Wild horse after our favorite horse in the world, Yabi. $200 from XanderWeb479. I've got family currently being treated for cancer, and it's things like this that help them get the help they need. Great runs for a great cause. Of course, we need to name the horse Yabi.
Oh, and Team Sten. We have $30 from Cujo228. Hey dudes, good luck, have fun. Fireflower Mario looking out his window. $50 from Mr. Shasta. Finally getting around to donating. I think I promised to donate $20 during my run earlier in the event, but what I really need that Breath of the Wild oil canvas painting. Best of luck to all the SMW runners, and especially my boy, Sten. No matter what happens, I'm ready for an exciting race. Все что-то в пожарные за Стена такие типа мой бой Стен, команда Стен. Okay, so as we're coming out of this honor scroll, Мара, ты донатишь? this was the stage I was talking about that is extremely hard without Yoshi. So Этот уровень очень сложный без Йоши. Яби. So, despite the fact that the cape is banned, in this Из-за того, particular category, что flight is not. And плащ when Yabi забанен в grabs этой the игре, blue shell, но полет не забанен, когда мы хватаем синие панцирь. Наш Яби летит. However, Yabi can fly. Did you know, Oth, that there is a fabulous new category called 95 Exit No Flight, which bans any sort of flight? А вы знаете, что есть новая категория под названием 95 выходов никакого полета, который банит любой полет в этой игре? Just for the record, the Super Mario World Extended Categories leaderboard has at least, I'd say 40 categories on it. Okay, so watch Calco's screen. He's going to do a fast strat here with a quick. Смотрим на экран Калка, он сейчас делает быстрый трюк. Oh, just bunked. He got hung up for just a second, but he was trying to get there to that dry spiny before he transformed. Пытался добежать до спани, прежде чем он трансформировался. В этой комнате надо сделать очень пару точных прыжков под фаерболами, которые вылетают. You have to jump from a pretty far distance away and then control your height using the jump button after you've already released it. Yeah, the tap repress is a technique that any new runners need to become comfortable with very quickly. Уф. Yeah, with Silver Star not having a flower in Ludwig fight, the Ludwig fight is actually the longest. Не иметь цветка в битве с Людвигом это плохо, а Silver Star потерял. Но он сделал легкий состав для скипа цикла, который он получил. Жалко, что Silver Star потерял цветок. Ему обычно надо пройти целый цикл, но так он ударил Людвига там во время его прыжка, то скипнули цикл. So we do have some love from a neighboring 2D Mario community, $250 from JP Nance. Holding up my end of the 5-4 skip Yoshi's Island bargain, plus a little extra. Good luck to Calco and the rest of the runners in what should be an amazing race. $25 from Abby119 to P Jelly and all the rest of my dudes, Dots, Steven, Truman, Brams, Rezi, Dan, Chris, etc. So in this stage, you'll notice that the runners are going to pick up an additional fire flower. Раннеры здесь подберут дополнительный Fire Flower, because we're going to do a damage boost. потому что мы сделаем damage boost. That grab is incredibly technical, but not that hard to learn, but also super fun to watch. Очень техничный, очень... My dude. Не вышло у Калка кое-что сделать. Он хотел сделать копию блока, но не вышло. Сделать трюк без плаща очень сложно. Он старался. Calco never says die. Okay, Dots, why don't you explain Yoshi clips real quickly for Yabi us? clips. Sorry, take a break, bud. All right, in Forest of Illusion 2, which is a water stage, it is very long and very Очень сложный уровень so в лесу, четвертый, с водой. our friend Yabi to just Мы будем использовать Яби, чтобы проклипаться через стену, потому что нам не нравятся сложные уровни. Получить клип с первого раза у вас очень сложно, и это можно делать только с 75% шансом. From this sample set, we got exactly a 75% chance. Yeah, nice, perfect. I mean, more accurately, we would describe it as luck, but in reality, Silver Star didn't do anything wrong. You really are just subject to sub-pixel oscillation that you really have no way to control and no way to know what's going to happen. So. Essentially, the setup works on 3 out of every 4 frames, and a runner in real time has no real way to guess which frame we're on.
So in this next stage, at the very beginning, there's a tall pipe with a spring right before it. В следующем уровне есть Usually runners длинная will труба с simply jump пружинкой. on the spring, but I believe most of our runners are going to go for a wall jump here. Yeah, Многие раннеры the будут wall делать jump сейчас is wall jump, right по at the идее. beginning of the level. Everybody, Mario starts with the same sub-pixel value, which sets up the wall jump perfectly, so it's actually easier than any other wall jump. Oh, Sten hit the pixel. BJW went straight for the springboard, which is, I mean, if you don't think that you're going to get the wall jump consistently, Yeah, it's definitely faster. And to be fair, it also, if you do get the pipe jump, it can add some temperamental bubble patterns later in the level that can actually lose time. Yeah, you'll see some of the runners decided to carry the red shell through the level just in case they do run into a bubble. Видели, что некоторые раннеры взяли с собой красный панцирь, потому что, может быть, они вбегут, скажем так, в пузырь. Если это не произойдет. Способ заклипаться здесь, но нужно принести гумбу с собой. А этот замок с плащом становится намного легче. Это очень клевые скипы сейчас. Следите за стороной Калка. Заскроллить свой экран справа. И он хватает сразу же. Вау, это был идеальный трюк. Короче, что он сделал? Он ударился, получил дэмэдж буст, выкинул свой цветок, подобрал его. И пока у него были кадры неуязвимости, пробежал по шипам. Идеальный скип. Так, у меня нет... У кое-кого, у кого нету уровня предметов в резерве, я застапить немножко по-другому. It can actually be quite difficult to pull that off anyway. The timing on dropping the power up is pretty tight, and it's also тайминг на пауэрапе очень серьезный, сложный. Getting the trick is not super easy. Yeah, I don't know if И you've ever получить held трюк a очень SNES сложно. controller, but holding down 3 or 4 buttons at once and then pressing select with whatever hands left is. Держать 3-4 кнопки, а потом еще нажимать селект с тем, что осталось, это очень сложно. Понравилась фраза с тем, что осталось. Самое время для пожертвований. Video games are good, speedrunning's good, charity's good. Thank you for all the good. I love the speedrunning community and I'm proud to be a part of it. Also, $45 from Tina Hacks 14. 3 first try clips, $45 to Runner's Choice. Shoutouts to our favorite horse, Yabi. Thank you for supporting our good boy. All right, Chocolate Island 1 is a pretty straightforward level. It includes a lot of platforming skills, not much in the way of glitches or anything. Yeah, it's actually unfortunate because this is the exact opposite of some of the stages we've talked about before, where it's actually quite difficult to learn and difficult to get good at, and yet it doesn't look that impressive to see done. So you'll notice that BJW and Silver Star also picked up a mushroom in this stage, and that's used for a D-boost near the end of this ghost house that Sten is entering and Kalko is currently in. Yeah, neither of them have a backup power-up currently, and so they'll be exiting this stage. So you'll notice that that Kalko was able to keep. So in this game, when you run off of В этой игре, когда заканчивают, вы сбегаете с эти как его, с краев, ну с края платформы. Игра дает вам немножко возможность пробежать по воздуху, там буквально пару пикселей, поэтому можете спрыгнуть в самый последний момент. Based on one of the 4 patterns that he can spawn in, Silver Star can recognize that and know which stairs to run down to get to that door as fast as possible. It may not look impressive, but I do just want to point out that running full speed and opening a door is a 3-frame window, and if any of those runners had missed it, they would have ran right into a pit. This room that you'll see on Kalko's screen is a little bit difficult because some of these Koopa bounces are blind. Как мы видим, вот эти прыжки на экране Калка очень сложные, потому что большая часть прыжков по этим Купа вслепую происходит.
than if you let it go, and that allows runners to control where they land only by repressing the jump button, as opposed to having to do left rights, which would obviously lose time. So Calco right now is entering an incredibly challenging stage. Алкак сейчас доходит до достаточно сложного уровня. They are awful. So he did a little left right there so that he doesn't have to rely on. Are the footballs actually RNG? No, they're not. The footballs that the Chucks throw are based off of the global timer. So depending on when Футболисты exactly не рандомные, level, они зависят от the глобального footballs will цикла. spawn at different А что если мы знаем, что мы So делаем и RNG. нормально спидраним, то в Basically, принципе мы знаем, что они делают. If Oh. ooh, and that's what we were just talking about with football, right in the Silver face. Star. But you can save Uber. two. So the world record all but requires that, and you know, I'm not sure of the exact percentage, but I would say you can get through that room a little more than 50% of the time. But again, it's required, or all but required, for the world record. So in this category is so optimized. There are several tricks that are, you know, only a bit above 50%. Эти категории настолько оптимизированы, что есть пару только трюков, которые выше 15% шанс совершить. Еще я так понимаю, что очень много трюков. Тут все зависит реально от скилла уже, потому что слишком оптимизированные маршруты, поэтому и отрыв от главного, от того, кто ведет в таблице рекордов, не такой огромный. It's worth pointing out that this last yellow platform in the last room of Chocolate Secret is infamous for eating Mario's jump, and so the runners. Последняя платформа в этой комнате очень известна тем, что любит съедать прыжок Марио, то есть вы нажимаете прыжок, а он не нажимается и get ripped. So, okay, so Calco's А главное, что мы не умерли, если вдруг у Марио сожрется прыжок. Damageless crusher skip, as we say, so he's going to get the same cycle actually as Calco did. Он сейчас получит тот же цикл платформ, что тот же цикл, что и у Калка, потому что он сделал скип крашеров без дамага. And also notice that Calco did not get the midway in this stage, which is scary for that reason, for example. But it also means he's going to be swimming through some boo rings in the next stage, which is going to look very terrifying because it is very terrifying. I think now would be a good time for a couple of donations. И самое время для пожертвований. All right, sounds good. We have a $150 donation from Anonymous. Looking forward to watching TaskBot dominate the Mushroom Kingdom. Next stop, the world. TaskBot 2020. $500 from Rage. Excited for the Mario block. Good luck to all the runners. Pooh, I am aghast at your callousness. This donation goes to saving the Yoshis. All right, so Calco is entering the sunken ghost ship, and you'll see, even though there Calco is a sunken mushroom ghost right ship. here at the beginning of the level, he's just going to go right past it, because it is much easier to swim through the boo rings as small. Калка специально пропускает гриб, потому что проплыть через кольца Бу будет намного проще маленьким Марио. And the cost of failure is death. Yeah. And about 45 seconds. Yeah, Sten already had a mushroom from Wendy's castle, and so he's going to be able to Я deboost. смотрю, Мара подхватывает мемы из чата. And there's also, if you notice on Sten's screen, really quickly, he's going to pause for a second right there. And that little left-right sets up the boo cloud so that he will despawn the first ring. And all you have to do is a little left-right. Yeah, so you're going to here, see this. Calco's going to swim through the boos. Very nice. Неплохо. So you'll notice on Sten's side, he's not actually even going to see the first boo ring, so. Silver Star is also going to attempt the same strat. So we'll get to see that again. Silver Star сейчас попробует ту же технику сделать, что сделал Калка. You'll notice that Calco actually avoided the star at the beginning of this room. Grabbing the star spawns a bunch of sparklies around Mario because he's invincible and actually causes this room to lag quite a bit. So Калку пропустил в самом начале уровня звезду, потому что он спавнит вокруг Марио звездочки, и эти звездочки лагают эту комнату. Ойп.
So BJW and Silver Star are both they both kept the star obviously, but they're doing some lag reduction strats by being choosy about Оба when to сдержали eject. звезду, но они делают Skipping the пару star страт, entirely does save what is it, чтобы something like не 20 лагало frames слишком lag сильно, поэтому to они that летят bit. посередине комнаты, как калка. Orb. Keeping P-Speed through this stage, Valley of Bowser 1, is very difficult as small Mario. Both Calco and Мы уже Stan почти дошли до конца, кстати. went through flawlessly. Okay, so Calco is entering the stage that Calco доходит до many уровня, SMW runners have lost runs to. которые, There's a clip где in the многие second Super room Mario that has a World раннеры two-frame потеряли window. свои спидраны. The ground is moving, Mario is moving, and so it's hard to Земля find the двигается, condition. Марио двигается, But it все тут does двигается, save это плохо. 13 seconds if you Если can все правильно reasonably сделать, можно сделать, go по-моему, for скип, it. и он сохраняет 13 секунд. Just might. Или клип. Клип. Yo! Найс, он сделал Now he's клип. О, да. Найс. Молодец, Калка. Sometimes you don't want to celebrate too early because it is kind of tricky to get in there. That's called the Louis clip. That second clip is actually really free. Anybody can just go in there. А All you второй have to do клип is make sure бесплатный, он может Mario's делать up что against угодно. the left wall. Главное, чтобы Марио терся рядом с левой стеной, вот и все. Silver Star having some trouble getting up the first Yeah, he's good, yellow he's good. block, but oof. Yeah, it's hard. It's hard. Yeah, when those Okay, so platforms that are in unexpected places, it can be very difficult. That to jump recover. Calco just did, he didn't wait for the sandbar to rise. That's a 6-tile jump, which is it's specific to one of Mario's speeds. Yeah, there's only a 60% chance if you do all the inputs correctly that you'll get that, and it saves about 3.5 seconds. And Calco now in the fort. This is just a very entertaining stage, and it's also terrifying. Ну, So all Калка these- сейчас all уровень, these, который очень going left страшный, and но right тем не are менее all just to очень keep увлекательный. speed throughout the stage. За весь этот уровень надо сохранить достаточное количество скорости. У Марио есть P-Speed. Right, and Silver Star here is Потому что Марио начинает бежать сразу с максимальной скоростью, он ее набирает. Надо сохранить эту скорость на протяжении всего уровня. В самом Silver конце, Star вот has to здесь. come to the top left guy curse yet again. Don't feel too bad, he can't hear us. That trick is extremely challenging. You have to, with very little visual indication, you have to time a spin jump within a 2-frame window. And Sten also successfully navigating through the very difficult Vob fort. Он тоже успешно пробежал через предыдущий уровень. Справляется с боссом. Completely flawless dark room. And here we are at the Bowser fight. И вот мы уже у Баузера. So you may be familiar with watching these Bowser fights from different categories, but Возможно, вы don't be знакомы fooled к тому, into как... thinking that just because we don't have cape, we can't do this fight fast. Если вы думаете, что мы не можем сделать быстро эту битву, прошу вас, нет, плаща, вы очень ошибаетесь. The strangeness of the Bowser fight, specifically how he provides Mecha Koopas in order to make this faster. So rather than hitting him with both Mecha Koopas right Мы не будем away, бить сразу двух, he's going to бить его actually двумя wait for Меха Bowser to Купами. kick out one more, even though he's Мы waiting заставим to Баузера get this выкинуть еще cycle. один. Holding on to that extra Mecha Koopa is going to make all the difference in the cycles going forward. Когда мы будем держать этого маленького Меха... Ой, одного Меха Купу, циклы поменяются сильно, и это очень важно для того, чтобы пройти как можно быстрее битву с Баузером. And Sten using some visual cues here for a setup to make this fight a little bit easier. Keep a close eye on Calco in the second phase of this fight. He's actually going to specifically throw the Mecha Koopa at a point in order to skip Bowser dropping the second of his 2 bowling balls that he usually drops. It's a small time save, but it is a time save, and it's really nice if you can get it. How many seconds is that? I think if it's an entire cycle, it could be several seconds actually. Yeah, the ball drop animation takes a couple seconds, and then he flies around a little bit, so maybe about 3. Okay. But it also it's really variable because the Bowser fight is. So you'll notice that Silver Star here is small in this Reznor fight. Those platforms can just
kind of randomly warp you into the lava when you're small. So it's best if you're small in Reznor fights to take it a little bit more carefully than you might if you had a power up. Yeah, BJW was small too, and I was worried for a second. Okay, and we're coming up on time here for Calco. Итак, у Калка сейчас Time будет уже ends right время. when the Princess Peach appears out of И время Bowser's заканчивается mouth. тогда, когда появляется принцесса Пич. And time. И время. And what was the time? 34:43. That's a fantastic time. Время Anything 34:43. sub 35 in marathon Все, run что is менее 35 во время марафона, это невероятно. I'm not sure. He might have beat everyone else's PB that's in the race. Возможно, как то, что побил персонал бест каждого игрока, который тут And сидит. time for Лол. Sten. Время для Стена. And BJW just executing the ball skip that we talked about earlier. Am I mistaken? Am I misremembering? Didn't Calco set the world record for No Cape, No Star World in a tournament race? Actually, it was the community race. There were maybe 40 Калка, people кстати, поставил racing. рекорд And it was по a этой community категории, race когда он to участвовал в build hype гонке for the с tournament. толпой. И он And, специально участвовал в этой current world гонке, чтобы record построить was хайп in для that этой race. гонки. И он поставил So it's going рекорд to be an мировой. SRL race time. It's going to be pretty tough to beat. And we're coming up on time for BJW. Это будет время у PJW. Nice Bowser. And Хороший time. Баузер. И время. И Silver Star занимает 4-е место. Can we get a lot of top left guy Bible thump in the chat, please? It wasn't his fault. He didn't choose where to be on the screen. That's true. Да, он All right, говорит, we're coming up on time. левое Star. верхнее место проклято. Какие-то Very проблемы nice происходят. И Silver Star не выбирал, где ему находиться. Жалко его, поэтому похлопаем ему. И все молодцы, на самом деле клевая гонка была, мне понравилось. Сейчас немножко пошумлю стулом. That was an absolutely fabulous run by all of the racers. It's a very technical category with a lot Очень of, техничная категория с things to кучей react to, and they all трюков, did и нам показали нереальный скилл. Это было очень клево. Very nice race. Спасибо за гонку им. Nice job. All right,